Okay, this is Simon. I'm back once again, as you know, with a special video. Eye ewie su. Bibi a me wo no, ahase no enye bibi a edi agro. Uhwia mpanyufo nko a ene ewa hase. Na so be kai a ye video baako ye video about Krobia ye fe no Kwakpo about Popolampo family. Ne ye ba ya ye benya Popolampo. Anma ye kasafa Popolampo ana papa na ye ni kasa na nene David Popolampo kasa no se o ohini na owo Popolampo family no o ye very calm na ohia krofo so a especially Popolampo family a mo we chichi a mbeso ombeba kronum na omba be ye bibi e wo honum na papa ni ka asem no minim se bi o ka asem na o de abragi keke ba mi ankasa mbe hu nana no me hu ohini bi sada nana no ye very calm na ubon se we na ye di chichi kro no be yi nti me nche hu no message na no first time we share SK Media 7 na wa subscribe na wa like na wa share e di ama afufro nso nti me nche hu no meko nana nche na me ni ye papa mi mfa ni nana me fa ye papa nti meko me papa uhwe ampanyufo bebre su na ewa hase enti na misi ye ndi agro wa hase no nti meko no su na mini no ya starting nkomo na wa kire hwan ni Popolampo na ye ni afufro so ekasa ye nhia ohin na nkasa nti afi na ya hia ohin na nkasa ni ba ba di nkomo nti da mpacho udin yo medamo ase ese mundu masase so no menka me krom kasa na obia hu se na me yadane mapam akwanto nti ma ye ne akanfo no every ananamu ebremu a omu wa pam enti every adan ho no ye Popolampo family no anka me kan kasa nso a ankomo de beji be esanse ebansa anti me di befrem sa nana Popolampo ye frano nene adibwe upeku na nene adibwe ni peku ase kire se Popolampo you are warrior enti Popolampo ase kire no se upeku oni akanfo edijua na oye obi a oka nukware is fearless na oka nukware enti akanfo frɛ no upeku na eka ho na upeku ase kyerɛ sɛ Popolampo sɛ na me kasa wo na Popolampo dinimu a ye free big adan ewo adibia we Salecho sisi we wayom onipa ye ni mu shapam ye adibia we agbom eni adibia we Salecho sisi ye from no dawe eni agbotuwe nana Popolampo oye dwadini odi dwa oto nchiri every adan honum na odi se boto mo every alata panya eko yeji pando ajina klachi eni adidome okonso a owasase ewo hakpo means obi a okuntokwa no de sikan ehye amor odi she we mu menim sa na ses no etonu kire se hakpo abrofo be chro no na mo chro wakpo now Wakpo means HWAKPO. Enwa dankasa mo Hakpo means a warrior who keep his armory under a baobab tree
ɛde nti ɔmo hyɛ aseɛ free adibia wɛ salecho sisi no na yɛde ne mu a ɛbɛpem nɛ yɛn nana poplampo ɔyɛ nene adi ne nana ɛde nti adibɔɛ no opɛko no ɛyɛ nene adi ne nana bɛnyɛ sɛ ɔpɛko kɛkɛ bɛ ɔmpɛ baabi a sisie ɛwɔ ɛde nti ɔmprɛ mi a mi ti hɔ nkasakasa mi mpɛ baabi a sisie wɔ ntu di sisie ba no mi mfa nkyɛw nti ɛnyɛ sɛ mɛtwa bibi na nya nokware ɛkyerɛ amansan mi papa nene Adibwe II or the paramount chief and the paramount stool holder of Adan traditional area. Nene Buen Ote the first or a divisional chief of Adibiawe divisional clan. Miankasa Ameti Honu, I'm a chief of Wakbo Ngedangbe West District. But because Nananumu Ajesisi Keje Adanwe Mihejio Wakbo Adibia being Asugmain. Because the land in question belongs to Adibia divisional clan and part in the Poplampo family. Because the Nananumu Peyaseminti Omu Chichire Poplampo and allied family. We have other names. There are more. We have Manso. We have Duzi. We have Adra. We have Mes. We have, there are many. So it's a strong house. We have Nene Dake, who is the paramount chief of Adan II, who ruled in the Poplampo family house, which olden days called Chief House. But today I've got opportunity. Come on, mama to me, you catch on dangling abime. Many a linga munu twenge. Inga munu twenka. Kewaya masio. Angoke je masi like a badrawe. Sa uko echira odi free echire edi besiesi fi. Edinti na ende mitimi kan kasa akanfo nso betimi atie bi. Na mo hu se ye nananom na mo ne no di nkyirendua. Enti so odu akanmamu a se Poplampo enye di nkitwa na omodidi agro. Ke osu akanchemanwo. Chapi bianya fi ne akayo fel. Biene wo wa ha menwo eja ka me ayo ni mwete kola me aka wo joaje le won wa na sika ka joade de mi pa kirense ase kirese akanfo no omo ne nkire nti omo didi kra nkire ni esa so omo ni ye di dwana ye nanam ni mu ye din nti a akanfo ye the allied family of the Poplampo family in Adan. Enti na yefre ye nana Adibwe upeku esanse on pesisie enese nyame ma me kwan na me kasa kire amansan kema ha me bloli banga munyi twenkenga dangbeli chon chapi kan ko le peisun kan akankasa nga hemi pewo seja kan ayahie de nene wanga deji wangela ne wabime ke wabibime ke me yafo le pio jio pe kake obinye no maje me nge wahe le won wabinye maje me nge won wahe eno hejio inye munyi twen ka dangbeli abime klo kese keje maje o mecho anra bi waneme dwaje ke gunle joncho ga waneme dwaje ke gunle joncho ko le Poplampo family o mele afin Adan ke masin ko ya woman reporting a Britain Poplampo family nge lejon
Koya Archives Poplampo family nga lejon. Adan Poplampo family house or lejon le Aje Presbyterian Church sin keje. Le Astat la Cho Methodist Church. Kosu Adan Roman Catholic Church Poplampo family Adibiawe Lecho. Kosu Adan Market Poplampo family Adibiawe Lecho. Koju Adan Secondary School Divine Tete Poplampo Lele Echo Adan Secondary School. Ke osu yeji Adibiawe Poplampo family wole wa yo Adan yeji mache. Ke basi mondo. Mono kenye baye na nenya nese mumba mi nan so a ye nana upekun Poplampo bebi ani taban mu ekodu ya ani nyame aye yadum se ene wiase asesa ye nyina ye nipa baako ike ma wodro kan mondo wo klaba ba pe ni mlika ke hi se jine ni hinsindo ndangbegbin pe lesane matu se kan akan ke gan itun kla e wonye me game kanye ye je ni sinye siye ni jele mi se esani woko wo mama papa ni wobu ni me ke na me mi banye de manye ye ga mi banye de manye o manye juro ajo wo mi bia ko wa ni ye ga mi wo ke o wa mi ajo itwa ke wo mi yo jugba ake se sa ma wi gan ka adan to mo gan ni gan to mo adan si wonye me twi cheme esane ame no sisi na na gbemani ji wo na ame na anunya na etele wo na akeke wo be ame be ni ke won wo ame be won wo be ni bule ni sa ameke ha wo asante manche wo fin wo han le bule wo sa na ha wo gamanche me bule koni wa dan me hu ana ake ye woni me ame wazi lazi wada na me awo manche me bule sini bi ne ya no fin je fin anya ayu ko na shun ko sin je nchake ni no ni mi wi ekukuji me say wi ase ya asisa akanfo aware adani aware akani adani aware nkrani aware adani nti me kan bia se me se me kan adan kasa nkoa ana nkran kasa nkoa mu menuanom wo aka mu nti me nti hwe enti eze me mfrafra na se me se me mfrafra na me kan kwa ye ba adan ye ko nkran ye nwe ne de me sra ni se ye nyina ye baako na ye mfa chichire ma na ye nkola mu ye nananu ohun atoye wakpo asase a eye Adibiawefo omo asase divisional land. We share a boundary with Tekpebiawe and Lomobiawe. And into Obia offering Adan Agbotuwe no Dawenu. Wakpo is the place they hide their armory. Wakpo jihene adra atayami dade hinge. Koleleji dangbelihi atitano. Kole kan Adan lo okolobi ni ba hinsini nge munyu twendo. Nene ninge jaje fuji. The link between Ga, Adangbe, and Akans and Ewes, we are always one. Inge pepa kan Ewe bi o me wabi me fu nge adidome kemini o me ibi nye makande wabi me fu nge kofredia kemini o me ibi nye kande wabi me fu nge kumanse ibi nye kande nge gani chela mi che ganli nge kola neni nge pepa ji bi me kane no ko na chon jula maju le ka jupe bo macho emposi kola nge rally pepa
ne kanga zuban la aba na adibia wewe kuo neji the Poplampo and the allied family hene ma development keba ne bi kebi me ananoko ne achun inge ohialimi sre akanfo nso se adanu enye baby boni bia momo krom no bipo no dosu ofra ubra last me ko yaji ka no ye hu na em say mefi ye dia oba ti ente mu hu se mo nuanu mu bi e wa ha mo fa musika eni mo nimdie na mo fa bra de ehia asase nso nyame embo bi ka ho bio mo be frɛ ye na ye medi bi na ye nso ye be frɛ mo na mo nso mo be di bi ye nuanum nkranfo omo asase na ye chichire Ghana man ni nyina enti so omo asase no ya asa eyese ye a ye wa chire no ye nso ye bi ema omo na omo nso omo se odonti na omo asase no ya asa enti me pa mo cho kasa we ye kasa hia me pa adande no nkranfo de ye ne omo ana edidi adande no akanfo ye ne omo ana edidi emre bia mo betu me na ase no de semeye a wonyame di no mu e wo Jesus ni no a be ya ma mo bet me kan kire mo se me kan kakra me kan kran kakra na me kan dangbe kakra adamfo ni nyina nyenye pekpa kuchi abe wo ga ya heko adwa sugban adwa songo nyenye se lekenye bli interneto kiken ka kenye ba we nko ne nene sa ne wasusu wade onye be ba fe lenye mangma adwa kole se jajemi onye ye nenye pa nene menyenye ka nyenye dwemi papa lawyer hin doctor hin nenye ma chonye dwemi lenye ba ko nenye ba che nu million me kan blo ne ya no nenye to ehi ko ne nu million na hin ko nenye dra ko ne twem jom ne ba amini hin sindo acheye bieke nene hakpo adi Buete Poplampo the 4th Chief of Wakpo Adan West District. No fiano ne nyagba nge sugban he ne ehenya no koden nge Wakpo ne jam blo papa no e ba su nu million mahe ne sa na de ye nyabe ka ba su ye hwemi o ye advice ama advise me nene sane mape iha Poplampo and allied family kla jeha o jeha money ligbino wa pe wa widow ceremony celebration wa gbenya wa nge wiomi le we are wanene me celebrate kike matu dangbegbe klon ni funye bi nu e se me se meka adanka sankwa mummu bebre mo nte se kenke ma wie ganson hu e akanfo e amenu e wo wie mo eten na ka interview ma chekombe to ba wie leten Shinja le fio ni menana fio ni menewana fio ni menewana fio he wa hu akpo shipon ni ji adibia we land one time investors ni amember invest koni ameke elders attaching koni proper gbenjano to ni eyo ni abato ni adan ko amama papa abu no jino ni yo
me bɛka wɔ akankasa no me say wakpa asase no da mpacho me bawo nti sena ye papa ba kasa ewo wakpo asase no nkranfo ba ye bɛgye omu ti sɛ omu nso omu gye ye wɔ nkran no akanfo ba ye bɛgye omu ti sɛ omu gye ye wɔ kumanse no adanfo ye bɛgye omu ti sɛ omu akasa omu de me gyina so na me kasa no ni yu oji wakpo shipon wa ba he game ni wa ba he akam me ni wa ba he adam me e ya keke game he wo wonye wo hinga ni ka kan me he wo wonye wo hin akam sin beja wo fen wo fe kome ni wo fe tomo blo ko yen kome ekun sikobo ananye ekun in segbin ni nke hanji mo fia mo gan dangbe e sebe ni sa ni wo ko wo mama papa ni wo bu we mo kunchi wo bi elewolo ko wi ake Facebook ko ya ake Twitter ko cha me si ana fe meeting abati ka ba bi e bo nto amecho bo cheme ake kashin do sa no kashin ha me bene sana bi bo che do tun ame gbeja no to ake bu e amete school wo kashin je gbeja no to ni si afen si ye gan mi nka ma ke bi ni sande ko ba to le ne ba ka ake le ji che nye shuale e ya ke so mo tun mi ake kropot we ya aje aju gbonyo ye so mo tun mi ake ba ha we ku ya ke wo sa ni fun yeli keke we ku to gbeja no gbe na osofo jin ba ke nye ke wo gbonyo aba wo na mo ke wa ka gbonyo ni gbonyo eja me no wo bi ni ken ka me ka ya me nya me ya demi kan no ameka we akan kasem tia se edrumre a nkola mo be fie wo nimdie kakra mo nya wo school ntia no mo pese o mo be kire nananom de seso mo ye o mo pese o mo betie nananom kra na se on tie san se o wo bibi kakra ntia o be tu nimtia twi nu se minti ya mo mfa chemi esan se nye me kasa me ya dani enti ni tiete mu ani me ban adanka semu se kesu bele wa bio me ya masela le wo mi la ba esa na wo mi lem na ke ba drama se me bon angela na ka suyo me a choncho me nene wo wa pe koko be pio ne le hie sika heji esa na nji chabi jan Bible okay wa ma wa isi ha wa cheke wa nyeme ne wala se ne kenge suban na Yehowa wa ma wo ha wodo de wa kwa ke wa bepe Bible no kan say yembre ye hu se ase ema ye nananom na onyame de minim de me kan wa kan onyame nsrai gami kai wo ba wo isi wan wo cheke wo nyeme ne Yehowa ajo wo ye ehipon konkron le no ma bia ke wo ba wo isingbe tene wo jele mi fen do wo ni iwe mo fen ji adan enoya ni yentwi no ga enoya ni yentwi no kake akan ya no akan amefia medwomo akeshi no ne amefe ni kaka adan ga adan gbe won ya no mi ni ji won wo dwemo esani bi ane woko ani wona wodwum ko ni gan adangbe ayahin afi bi antone ni ntashine noko chonko beni mawe simin kemi dia ake kenye noko ye hwapo hie nye investigate inka blame Bahan Land Commission Kemoko Baneba register land, they don't investigate the land. And they register the land to the fraud people. And the fraud people get the opportunity. I can see they have a title. Then they begin to take the owners of the land to court. Because he tell you that he have the title. How did you acquire it? He was an investigating and a clan. Not only the land belongs to him. Is it right? Can you give these people such land? The clan back a yes or no. Koleke I'm a register shiponko. Ye lands
ni the Adibiawe Divisional Council and Poplampo family wagbebemie, then it's a fake land. I mean, I'm sure they have created a problem on the land of Wakpo. Because all the courts nimi yaji, I'm a title, I'm a land, then I'm a title. How did you get a title? Ni ownership agent, you don't know that you've surveyed the land midnight, register it and title it. So these are some of the problems. But still, Manchayeshian, which is overlord of all the lands of Adibiawe, and Asafache Obuapun, the paramount Adibiawe Asafache Nwa, Keha Adibiawe Kran, Koba Nawo, Lenena Adibia Lehekwo, will grant to go ahead. Cap Dibia Lehekwo Lobange Sugmanko developing a Wakpo, selling by individual people which are the Bia divisional clan, part of the Poplampo family. We know nothing about it. Then you buy a wrong land. From the wrong land, Hans. He welcome Mokumbane to Shipone Cafe development. If a swake a tom manche, ke a elder say, Koni committee acquire the size of the land he wants. Then the Adibiawe Divisional Council will sit and see the size of the land the people are requesting and what they will do. They will advise me as a chief. Then they will get my approval. Skame a he shipon yemokode ake yen title ame he shipon gbonyo. No honey problems in by shipon shimin kame, and I repeat and I emphasize ake wako shipon problem beno. We are the legitimate owners of the land from 16th century up to date. I'm the chief the fourth. Then it's not today. So if anybody sold a land which you did not go to the chief, then you bought a wrong land. So I want to encourage my investors which will come in, that if they were coming, they should make sure to get the chief and his elders. An individual does not hold land. Even if it will hold a land, then which is you have taken it from somewhere. At the Biawe divisional clan with the Poplampo family. But if someone has sold a land without Adibiawe and the Poplampo family for you, you've bought a wrong land at Wakpo, Adan West District. I am the chief, legitimate chief. And I'm still there as a chief. So if you bought the land from somebody, please question him. Don't use the title, because if you come to the land, we will stop you not to work there. And your money, you will not get it. Because you bought the land from the paper. And we are the owners of the land. So we will see if the paper will come and work there. My children will resist. Naning a deji. Wakpo Sugba investors now, we have just one chief in Wakpo. Leko Bahe Zuba Omana Poplampo family ke Asafache Obuapun Adibiawe Asafache Nwa yawa mato hega ko ya he Zuba nya no ko den le macholi ekwo oheju Zuba le ke land commission title hambo le mo ya land commission no ya no amachun ke fun achun no Seko Ezugban wo mimi lo ma site number tunion wa ma stop because Juzugban lo hi one. The mima me investors omunti asese. Ohini bakun na wo Wakpo honumu. Eni nti so upa asase na ohini nu wato afri obi nsem na ohini nu ni husua wanto asase. I repeat, Adibiawe divisional clan Asafache Obuapun and the Poplampo family, they have to know something about it. Me buy beka when krankasam due to my investors. Investor bia obeba
no bia the title be kyerɛ na ohini bia ni ase a asase ɔwia ahomachi or survey or title with his gang and he's selling it to people. Oko court abeka nchos okita title we want the history backing the title. Who gave it to you? Where did you get it from? Wamin kenye menga me akeshi. Wakpo Shipon is a larger land for Adibiawe and Adan. Woke is a larger land to Adibiawe and Adan. Ke ganyo fen ganyo ba aye Shipon ameyana Wakpo manche ke Adibiawe divisional Asafache ke the Poplampo family and allies. Because the Poplampo family did not exist without the allies. In Poplampo we wonye wo domoshi ni allies se bemi. Ni pamucho